Estimados y estimadas, muchísimas gracias por venir hoy día a este encuentro organizado por el Departamento de Derecho Penal y mi proyecto Fondesit, y en el cual vamos a conversar algunas cosas ayer yo estuve tratando de investigar un poco más sobre lo que hay en Chile, y en Chile ni siquiera lo hemos visto. O sea, es un problema, yo creo, real, pero que todavía no lo hemos visto, y creo que el estudio que hace Sharon es algo que a mí me hizo pensar mucho, y creo que son cosas muy importantes que se echan de menos acá y que deberíamos conversar con más seriedad, y que están relacionadas con cosas de la práctica del derecho penal, no solo con el derecho penal visto de una perspectiva más teórica, ¿no? A mi lado tengo a Gem, que fue mi ayudante de investigación durante el primer año de mi proyecto Fondesit. Desde luego, fue muy buena la experiencia para mí, desde luego, y es bueno tenerlo para acá, sí, también. Y ahí a mi lado está Soledad Granados, del Poder Judicial, de la Subsecretaría de Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Así es. Entonces, todos los temas que estamos viendo acá, eso yo creo que además no solo se ve en el proceso penal, sino que también alcanza las otras ramas, pero que también de alguna manera están emparentadas, porque no solo es el proceso penal lo que ve cosas de violencia, sino, por ejemplo, tribunales de familia, ¿no? Y eventualmente otras ramas del derecho. Ya, ¿cómo está organizado el seminario? Primero vamos a escuchar entre 10 y 15 minutos, más o menos, el proyecto que hizo Sharon. Si desde luego si hay cualquier pregunta, porque es un tema súper específico, desde luego que la pueden hacer. La traducción va a ser, desde luego, a través de esa aplicación, pero como yo les dije, como no traduce muy bien del chileno al inglés, cualquier tipo de preguntas y comentarios me lo hacen a mí, que no sean tan largos, o divídanlo para que yo lo pueda traducir, y así vamos a iniciar la conversación una vez que Sharon comience. Y bueno, y les presento sin más a la profesora Sharon Cowan, que es profesora de Derecho Penal y Género en la Universidad de Edimburgo. Ella trabaja este tema, bueno, desde luego trabaja muchas cosas en Derecho Penal, pero últimamente ha estado viendo muchos delitos sexuales de una perspectiva también sociojurídica, ¿no? Viendo cómo los tribunales han estado trabajando en estas materias. Y nuestra otra invitada que está ahí uniéndose al Zoom es Constanza Suter, que ella es una jueza de garantía. Ahora sí. Ahí, Constanza, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Disculpen, tuve un problema con la conexión. Estamos acá en Magallanes y son acá las 14:10 horas. Tenemos una hora más que ustedes. Hasta distinto horario tenemos, bueno, con Escocia tenemos 5 horas y con Punta Arenas tenemos una hora. Y ella también va a ser parte de este grupo que va a estar aquí comentando un poco el trabajo de Sharon y viendo un poco las experiencias de Chile, ¿no? So Sharon, good afternoon. I was just introducing a bit the seminar and who are the people who are here ready to discuss what you're going to say. I'm watching that the app is working just fine with my English, which is good. I feel good about that. And so I was explaining just before you start that here we haven't even seen the problems you were researching. So it will be very, of course, instructive, but sometimes I guess we might need to clarify some things, because even though the criminal process in Scotland and in Chile, they are similar, they are very different if we consider the rules of evidence. We don't have like a code for rules of evidence. We have just a couple of articles in the criminal procedure code, but it's basically not regulated. So that's an issue that we will see, I guess, later on
But it's a serious problem, I guess. So Sharon, I already presented you. Please go ahead. Thank you so much, Jose. I also want to say thank you to everyone for coming along, and also again to Jose for translating a written document that I sent in advance for clarity and explanation of some of the things I will say today. I am from Glasgow in Scotland, and people in Glasgow speak very fast, so I'm trying to speak slowly. If I speak too fast, then perhaps Jose can ask me to pause and we can clarify. So I am a researcher, professor at the University of Edinburgh in Scotland, and the criminal law in Scotland is different from the criminal law in England. So although we're part of the UK jurisdiction for many of our laws, the largest part of criminal law in Scotland is very different from England. But like England, Scotland and other jurisdictions has legislation in place to protect what we call complainers in the criminal justice system, and a complainer is an alleged victim. We protect them from having evidence about their sexual history and their character in general being discussed in court during a sexual offences trial. And sometimes that legislation is called rape shield legislation because it shields or protects the rape complainer. And the current rape shield rules in Scotland are in an Act of Parliament from 1995 called the Criminal Procedure Scotland Act. And the precise provisions are sections 274 and sections 275. I'm not going to tell you all of the detail of every part of those sections because they're in the written document, but I will draw your attention to some parts of those provisions as I speak. So this research that I will discuss today is examining how this legislation works in practice. And the research is funded by the Scottish Government and is done in partnership with colleagues from Glasgow University and Warwick University, and also in partnership with Rape Crisis Scotland, a charity in Scotland. The project looks at how the private data of complainers or alleged victims is used in court. And the basis for questioning the way that the evidence is used has recently been the European Convention on Human Rights, and in particular Article 8 of that convention, which protects private life. And we want to look to see whether the way that private data is being used in court contravenes Article 8 of the European Convention on Human Rights. So we're looking to see what's happening in practice to highlight good practice, but also make recommendations for reform where we think the legislation is not working or being applied properly. So what I'll do first of all in this very short summary of the project is talk about the law that's in place and a little bit about why that law is in place, how we got to having this legislation, because I think, as Jose has told me, you don't have this exact sort of legislation in Chile. And then I'll tell you a little bit about what we found when we examined the operation of this legislation. So I'm moving to section 2 in my written document, if you have a copy of the written document. But the applicable contemporary law in Scotland was first introduced in 1985, so quite some time ago. And since then, it's been refined and now is in the 1995 Act that I already described, the Criminal Procedure Scotland Act.
Prior to having any legislation on private data or sexual history evidence, and when I say sexual history evidence, I mean evidence about the sexual behaviour of the alleged victim. So before we had these rules on sexual history and character, the common law, which is the law developed through... Excuse me, Sharon, can I interrupt you a bit, just a bit? So to explain a bit more about those rules. En el proceso penal, anglosajón existen ciertas reglas durante el proceso penal que tienen por objeto evitar que se formen estereotipos respecto de la denunciante víctima en los procedimientos por delitos de violación o abusos sexuales. Porque ¿qué pasaba antes? Lo que pasaba era que los abogados o la defensa lo que hacía era decir, para que en el fondo el jurado no le creyera a la denunciante, decían, no, pero si esta mujer andaba con ropa que se veía por todos lados, esta mujer es conocida en su barrio por ser promiscua. Todo tipo de evidencia que en el fondo lo que pretendía era desacreditar a la víctima, a cómo la víctima se comportaba, para que el jurado no le crea y la persona salga absuelta. Sorry, Sharon, but I needed to translate a bit, so because as I told you before, we don't have anything like this. So I was just telling them about what was the problem before in Anglo-Saxons, especially in Scotland, of course, and what you were trying to deal. Sorry, that's it. No, that's very helpful. Thank you. Yes, so the idea was that there were some unhelpful stereotypes, I think you were saying, Jose, and Yes. that sometimes we call them the twin myths, two myths about the relevance of sexual history. The first is that the assumption that if a person consented to an activity in the past, that makes them more likely to consent to it in the present. And that's very well established now that you cannot draw that inference. But the second one is that evidence of previous sexual behaviour or a bad character makes a witness less credible or reliable when they say that they did not consent to sex. So to try to address these myths, as they are called, we introduced legislation. Now, some people argued against the legislation, saying that it interferes with an accused person's rights to a fair trial, to restrict the evidence that can be brought to court. But I think we can all agree that it's not possible for an accused person to have all available evidence introduced at trial, because some of it is going to be irrelevant. So you can't have every single possible piece of evidence in every single trial. And the law in Scotland has been tested by the European Convention on Human Rights because somebody challenged whether it interfered with the fair trial rights of the accused. But the European Court on Human Rights said that the Scottish legislation is compatible with the European Convention on Human Rights. So the current law protects complainers or alleged victims from evidence about them that says they are not good, they do not have a good character, or introducing evidence about any sexual behaviour that is not part of the alleged criminal offence. It also prohibits evidence about non-sexual behaviour. So it's not just sexual history, it's also non-sexual behaviour that might suggest that the complainer was more likely to consent or is not a credible or reliable witness, unless that behaviour happened right at the very time of the alleged offence. And the last protection is it restricts any evidence of
a complainer's condition or predisposition, so that could be, for example, a mental health problem, if it's used to imply that the complainer consented or is not a credible or reliable witness. So those are the protections. And then the legislation also has a section with exceptions where you can introduce what looks like prohibited evidence if it meets a 3-stage test. And again, in the written document, I've put that into, I've described those 3 exceptions, but just very briefly, the evidence must relate to a very specific occurrence or specific facts regarding the character of the complainer. And so it can't just be a general, I don't know what the expression would be in Chilean, but we use the expression fishing expedition. It can't just be a general fishing expedition for general information. It must be a specific occurrence or specific facts. Secondly, can I interrupt you just a second? Yeah. Because we have something similar, but not with said in those words. Esto también ocurre en el proceso penal. En el proceso penal a veces pasa que el persecutor lo que quiere es, no sabe muy bien qué ha pasado y lo que dice es, ya se van a dar todas estas medidas de investigación para ver si aparece algo, ¿no? Y desde luego cuando se trata de la información privada de la víctima, no es posible hacer esta fishing expedition o esta expedición de pesca para ver, veamos a qué tenemos la malla y veamos qué pescamos, porque algo vamos a pescar, ¿no? Entonces lo que está diciendo de alguna manera Sharon es que este precepto que restringe la posibilidad de, porque no la elimina tampoco, no es que no se pueda hacer valer evidencia sobre conductas sexuales previas, pero sí es muy limitado, ¿no? Right, so Thank you. I will be interrupting you a bit, sorry about that. Perfect, thank you. So the evidence to be accepted and be part of the exception has to be specific facts. And then secondly, it must also be relevant to establishing whether the accused is guilty. And finally, the probative value or how useful it is in proving the charge must be significant, and it must outweigh any risk of prejudice to the proper administration of justice. Now that's quite technical language, I'll just say that again, that the evidence must have significant probative value, so it must be significant in proving the charge, and it must outweigh the risk of prejudice to the administration of justice. And importantly, Sharon, in legislation... Sorry again, because sometimes the translator gets a bit stuck. So Yes. I will translate what you said. Ella estaba diciendo que en el fondo para que haya una excepción, hacer valer esta regla que limita la incorporación de prueba sexual previa del denunciante, primero tiene que demostrarse que esta prueba es muy importante para la defensa, por así decir, o para la acusación, y además hay un test como de proporcionalidad. Tiene que ser lo suficientemente importante para evitar para que no se produzcan riesgos de prejuicio en contra de la denunciante. Si no se cumplen esos dos requisitos, no se puede admitir esa evidencia. No es como en Chile, porque en Chile, por ejemplo, que tenemos el artículo 276, si es que no me corrige Constanza, solo se puede excluir la prueba que ha sido obtenida con infracción de derechos fundamentales o que es impertinente. Y que impertinente quiere decir que de alguna manera no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero hasta el momento nosotros no sabemos nada qué es lo que ocurre respecto a los delitos sexuales. So Sharon, I was saying that in Chile we don't have like that specific section which that level of detail that in Scotland you have, because I need to translate not only from English to Spanish but in between jurisdictions, because we have different rules, but sometimes they are a bit related. So in the audience before the trial in Chile, the judge can exclude evidence that has been obtained by infringing fundamental rights and evidence that is impertinent.
but nothing else. But the code doesn't say anything else. And reading your research, now I know now at least that we don't even know what is happening concerning accusations and the persecution of sex crimes and other crimes, more generally. Right, sorry. Thank you. So interesting. The very important thing that's in the Scottish legislation, which is not in some other jurisdictions, is an explicit protection for the complainant's dignity and privacy. And that has to be taken into account by the judge when they're trying to decide whether to allow sexual history or character evidence into the court. So this idea that the protection of the complainant's dignity and privacy is at the heart of the decision. It doesn't outweigh the fair trial rights of an accused person, but it's something that must be considered by the judge when evaluating the application to introduce sexual history or other character evidence. So, I won't take up too much time because I know that there are other people to speak and we want to have a discussion. I'll just very briefly say that we examined the operation of this legislation by interviewing people. We sat in live trials and observed sexual offences trials, rape trials. We observed pre-trial hearings where the judge makes a decision before the trial about whether this evidence is relevant and can be included. And we also examined case files, documents for each of the cases. And we can talk about this another time or, in another event, how you do this kind of research, because it's very complicated ethically to do this research. But very briefly, what we found was that there has been a change in practice, a positive change in practice, from when the legislation was first introduced in 1985 till now. We have seen many changes in practice that are positive, particularly around the timing of the applications, which is supposed to be very strict in advance of the trial, and how the applications are drafted, how they are put together. We also found, though, some problematic practice still happening, which was reported by researchers in 2007, and some of that problematic practice is still happening. So, long delays in the process, not just because of COVID, but because of resources problems, difficulties in mental health because of the issues in sexual offences, technical issues with retrieving evidence and making sure evidence can be played in court. There's also problematic practice around strategies used by defence lawyers to undermine the credibility of victims, and also still attempts by some lawyers to include evidence about previous behaviour and sometimes also sexual behaviour after the alleged offence that would clearly be against the legislation, but we still see defence lawyers trying to do that. So just to conclude, my very brief conclusion is that although there are some areas where practice has improved and judges have become much more strict, partly because the very high court in Scotland has been very clear and very strict with the lower courts about how to apply the legislation, there's still some confusion about what is allowed
under the legislation and whether or not previous and subsequent sexual behaviour is relevant to proving the charge. So thank you for listening to me, and I hope we can have a good discussion about these issues. Thank you, Jose. Thank you very much, Sharon. Now I will try to get some comments about this. Y antes de comenzar con los comentarios, no sé si les quedó claro que en el fondo lo que dice la investigación que hizo Sharon de estas introducciones que se hicieron en el año 95, si bien mejoraron la práctica, siempre la práctica también busca lugares como tratar de ignorar la regla, ¿no? Y eso quizás tiene que ver con que, decía Sharon, que a veces la regla puede ser, no sé si la regla es confusa o la regla es entendida y lo ocupan como excusa, que sea confusa para poder pasar esta evidencia de la historia sexual de la víctima, pero todavía hay un poco de que sigue ocurriendo, de que indebidamente la defensa hace pasar evidencia de historia sexual no pudiendo hacerlo, ¿no? Y este es como el primer estudio que se ha hecho respecto de esto, respecto de los efectos de la legislación. Y eso es muy útil porque aquí normalmente en Chile lo que ocurre es que cuando se dicta una ley todos dicen, pero ya se resolvió el problema, ¿no? Y no se hacen estudios posteriores para ver, bueno, cuáles fueron los efectos de la ley. Bueno, en Inglaterra y también en Escocia eso es una práctica relativamente habitual, sobre todo con problemas y con delitos especialmente graves. So I was saying, Sharon, that in contrast to the practice in Scotland and in the UK, when in Chile, when some legal reform is passed, people are just happy and celebrating. Oh, we have a new law, a new article. But rarely we study the practical effects of that legislation. No? So I was saying that yours is one of the first research showing how the practice has evolved, and to see the good and bad things that still remain a bit contested. So now I will try to start with the comments. No sé cómo le gustaría partir, o quizás a Constanza. Sí, José Manuel. Sí, Constanza, ¿quieres partir tú? Pero que no sea tan largo para que yo lo pueda traducir, por favor. Sí, la verdad es que me pareció bastante interesante la intervención de Sharon en cuanto a su experiencia en Escocia, su experiencia legal, ¿no es cierto? Y en cuanto a estas garantías que protegen a las víctimas de delitos sexuales para liberarlas, ¿no es cierto?, de todos estos historiales prejuiciosos que no hacen sino más que tratar de enlodar, ¿no es cierto?, las características de la víctima y así poder tener una prueba favorable para una prueba favorable para lograr absolver. No sé si puedes a lo mejor traducir eso, José Manuel. Ya. Lo que trato de decir es que ojalá nosotros los jueces orales tuviésemos causales para nosotros negar, ¿no es cierto?, que los defensores en estos casos puedan realizar preguntas que muchas veces denigran a la víctima desde la esfera de los delitos sexuales. Por ejemplo, preguntarle acerca de su experiencia sexual cuando se tratan de niñas. Cuando se tratan de niñas vulnerables, se les pregunta sobre explotación sexual. Pero un poquito, Constanza, porque si no se me va a olvidar el hilo. Sí, sí. So, Sharon, Constanza, well, first I need to translate a bit some jurisdictional issues. We have, well, till like 20 years ago, we had an inquisitorial criminal procedure. So we didn't have. So it was the judge in charge of the prosecution, defense, and judgment. So, but from 2005, we changed radically, I would say, into
separate these different organs. And we have now a public prosecutor, and we have the defense, and we have the courts, right? The tribunals. And in criminal law, you have two kinds of tribunals, tribunales de garantía, which the task is to see like kind of relatively minor crimes, and we have tribunales de juicio oral, like they are not higher courts, they are not appellate courts, but they are specific criminal courts that are in charge of seeing serious crimes like rape and things like that. And Constanza works in that kind of tribunal, the Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. She works in the south of Chile. It's very, 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 very different comparing with the other parts of Chile. And she was saying that what she has seen actually in sex crimes, things that judges are prevented to act on. For instance, she was saying that in a case, I think she must have seen, we can ask her later on about this, that it was a sexual abuse of a minor, and both perhaps the prosecutor and the defense attorney were making questions that were very humiliating and denigrating of the victim. Yeah, that's for now. Sí, yeah. Entonces, qué bueno que hiciste esa introducción de la diferencia, ¿no es cierto?, desde el año 2000. Espera un poquito, Constanza. Sí. The other very significant difference is that we don't have juries. We have professional judges. Esa es una diferencia importante lo que hay con Escocia. Cuando hay juicios importantes sobre delitos importantes, hay un sistema de jurado. El sistema de jurado está encargado de juzgar los hechos y los jueces están encargados de aplicar el derecho, ¿no? Y Sharon decía que hay un problema ético respecto de esta investigación, de todas las investigaciones, porque como los jurados fallan es por ley secreto. O sea, uno no puede meterse a después de entrevistar al jurado, oye, ¿qué deliberaron? No se puede saber. Entonces es muy difícil también investigar sobre cómo los jurados están fallando. So I was saying that there is an ethical issue concerning the research, because you don't have much access to what the jurors are deliberating. So I wanted to so they know that we don't have jurors, but that's the significant difference, even though we have a similar kind of justice system. I think that is actually really significant, partly because judges must give reasons for their decisions. Juries don't give reasons for their decisions, and also we're not allowed to study juries because they're secret proceedings, and so it's very difficult to understand sometimes why juries make the decisions they do, given the evidence. Right. Constanza, sí, quería decir algo más. Entonces, claro, como bien dijiste, José Manuel, no sé si tutearte o no, no nos conocemos, pero como bien lo señalaste, luego de la modificación de la reforma procesal penal, que en algunas regiones empezó a regir el año 2001, después la región metropolitana fue en el 2005, existen dos etapas. El juzgado de garantía, ¿no es cierto?, que en el juzgado de garantía se terminan aquellas causas que tienen penas normalmente, lo digo normalmente, asignadas penas menores de 5 años. En materia de delitos sexuales, las penas normalmente, por regla general, son superiores a 5 años, por lo que nosotros, los tribunales colegiados, llamados, como bien lo dijo José Manuel, los tribunales orales en lo penal, de juicio oral, ya somos los llamados a conocer el juicio oral propiamente tal, donde se rinden las pruebas del Ministerio Público para declarar al acusado por un delito sexual, ¿no es cierto?, culpable o inocente. Lo estoy hablando en términos
bastante como coloquiales. En esta labor nosotros en el fondo recibimos la prueba ya cernida por decirlo así, ¿ya? Es decir, que ya ha sido filtrada esta prueba por el juzgado de garantía. El juzgado de garantía lo que hizo fue establecer cuál es la prueba que puede ser conocida en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. En el caso de los delitos sexuales, el problema que nosotros tenemos y avisoramos es el siguiente, es que en los delitos sexuales el Ministerio Público aporta toda la evidencia sin filtro alguno, ¿ya? Videos en que se ven las partes íntimas de la víctima que ha sido vulnerada, ¿no es cierto?, una y otra vez, ¿ya? Incluso se prefiere los principios que garantizan la reserva de identidad del acusado por sobre la reserva de la identidad de la víctima, salvo que la víctima lo señale expresamente, ¿ya? Eso es un aspecto bastante importante en nuestro procedimiento, por cuanto el principio de inocencia y el principio de libertad de prueba y el principio de contradictoriedad y el principio de defensa es superior a cualquier tipo de principio tendiente a dar protección a la víctima. Es decir, la víctima no está representada por el Ministerio Público. La víctima, si requiere de protección o requiere de representación, va a tener que, de acuerdo a su propio peculio, contratar a un abogado que ejerza sus derechos o que la represente en un juicio. Y con todas las limitaciones que ello significa, porque sabemos que el querellante, en el fondo, va a estar siempre limitado a la labor que ejerce el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que lleva la acción penal y es el encargado, ¿no es cierto?, de conseguir las pruebas, ¿ya? Con esta libertad probatoria, el problema que tenemos nosotros los jueces es que en las audiencias de juicio se extienden por días, por semanas, por meses, ¿ya? Con muchas evidencias que son aportadas especialmente por el Ministerio Público, y dentro de las pruebas están las declaraciones de los testigos y las declaraciones de la víctima o de las víctimas, ¿ya? Cuando estamos hablando de víctimas que son adultos, víctimas de cualquier tipo de orientación sexual, adultos, no hay una protección propiamente tal, ¿ya? Y en el contraexamen hay un interrogatorio por parte del Ministerio Público, le hace una serie de preguntas a la víctima, abiertas, con preguntas abiertas, ¿ya? Y por su parte, el defensor lo que quiere es desacreditar o restar veracidad a lo que está señalando la víctima en el proceso, en el juicio propiamente tal. Y las preguntas, como ya lo señalé, dicen relación, como lo dijo Sharon, a los prejuicios, a la orientación sexual, a si bebió o no bebió, a si es drogadicta o no es drogadicta. Se tiende a pensar que la víctima, con ocasión de un delito sexual, baja las calificaciones, entonces nos presentan todo lo que dice relación con los estudios de la víctima, desde enseñanza básica hasta que ocurrieron los hechos, para poder establecer que luego de estos hechos bajó las calificaciones y una serie de parámetros que no tienen nada que ver, por lo menos a mi juicio. Yo estoy hablando no como juez, estoy hablando de acuerdo a mi opinión personal, porque no estoy representando a la sala ni al tribunal, que no tienen nada que ver con los hechos sobre los que voy a acreditar. Es decir, si yo voy a acreditar una violación, que nos están llegando mucho este tipo de causas, de una niña que estuvo en un bar y que conoció a unos chicos, decimos acá en Magallanes, en el bar, y estuvieron todos tomando y terminaron, porque aquí se habla de la previa, después la discoteca y después el after, que para mí esos son términos nuevos. Terminan el after, ¿no es cierto?, en la casa de uno de ellos, y
una de las niñas se queda dormida en el sofá y eso es aprovechado por uno de los chicos para acceder carnalmente a ella, ahí va a haber entonces todo un tema de desacreditación por parte de la defensa. Lo que le va a interesar a la defensa en este caso es decir, la víctima es drogadicta, consumió alcohol, se fue a meter a la casa de personas que no conocían, ¿ya? Y había tenido experiencia sexual en virtud de lo que señalaron otros testigos, y de acuerdo a las miradas que sostuvo con el ofensor en la discoteca, o la forma en que bailaba, o la forma en que lo miraba, había un consentimiento de querer tener relaciones sexuales con él, ¿ya? Ese es como las causas en las que nosotros nos vemos con las manos atadas, ¿ya? Porque el juez presidente de la sala no puede rechazar esas preguntas, ¿ya? Tanto es así que en uno de los últimos juicios las preguntas fueron: ¿qué orientación sexual tienes tú? ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales? ¿Por qué entraste a esa casa? ¿Por qué dormiste en esa casa? ¿Pero por qué elegiste esa habitación? ¿Por qué te vestiste de esa forma? ¿Es verdad que bailaste de forma sugerente? ¿Es verdad que andabas con minifalda ese día? Bien, yo estaba de juez presidente en ese juicio específico y no pude hacer nada. Perdón, Constanza, pero si no, no me es posible seguir tu línea. So, Sharon, what she was saying, one important thing is that in the court she works, there is a pre-trial part in which some evidence is excluded. But normally, sex evidence, all the evidence that rape shield legislation is supposed to exclude, is always admitted in Chile. And what happens in Chile is, well, the trials, they extend for weeks, for months, and all the evidence which is laid by the public prosecutor, the victim has no chance of controlling anything of it, because the public prosecutor is supposed to defend the public, and the victim is on her own. So if the victim wants to be part in a more active way, she would have to hire a private kind of prosecutor, which would help her or him during the trial. But the capacity that a private prosecutor has will always be dependent on what the prosecutor is doing, because after all, the investigation before to uncover the truth of what happened is directed and led by the prosecutor. So she was saying something very, very interesting about, and very sad at the same time, and very serious concerning the rights of the victim. And then the latest experience she had in a rape case was a young woman. She was dancing with friends in a bar or in another place. Then she went to the house of this man. She was so drunk that she passed out, and while she passed out, she was raped. And during the trial, ¿eran los jueces los que le preguntaban? No, era la defensa. Sí, los jueces. El Ministerio Público. No, el defensor. So the prosecutor and the defense, they were saying, well, have you always danced like that? Were your dance suggesting that you wanted to have sexual intercourse? Which is your sexual orientation? How often do you have sex with other people? Why do you dress like that? Which is precisely all the kind of evidence the rape shield legislation is supposed to prevent. So that's the problem that we have here. So I'm here I will pass to someone else who wants to comment as well. ¿Se escucha? José Manuel, ¿Sí? Ha sido Constanza, lo ¿me dejas último hacer que iba a decir es que tenemos acá para que veas tú que nosotros como jueces. Constanza, es que acá vamos a hacer ahora otra intervención.
Sí, lo que te iba a decir, José Manuel, es que los jueces tenemos la tentación a veces, ¿ya? Porque tenemos también facultades para poder evitar que se hagan ciertas preguntas, ¿ya? Y en un juicio, ya que no voy a decir cuál, uno de los jueces, con el acuerdo de los tres, ¿ya? Pretendimos que no se hicieran esas preguntas porque lo que se estaba haciendo era discriminar a la víctima, denigrarla en su derecho a la intimidad, que es un derecho que ya sabemos que es fundamental, ¿no es cierto? Y en ese caso rechazamos que se hicieran dos preguntas que decían relación con la situación psiquiátrica de la víctima, que para nosotros no era relevante, ¿ya? Las negamos. Como juez presidente, uno de los jueces presidentes la negó con el acuerdo de los dos, y por haber negado esas dos preguntas que decían relación con la situación psiquiátrica de la víctima, se anuló el juicio completo, ¿ya? Entonces, para que sepa, Sharon, que nuestra intervención es mínima. O sea, nosotros no podemos, ni aún en casos que vemos que hay una transgresión evidente a los derechos humanos, porque es una transgresión a derechos humanos a mi juicio, ¿ya? Y no podemos nosotros intervenir y decir, ¿sabe qué? Estamos transgrediendo los derechos de la víctima en base a tratados internacionales ya no en base a nuestro Código Procesal Penal. Y se anuló un juicio en base a ese rechazo o a esa causal para impedir que le siguieran haciendo preguntas a esta víctima que ya estaba destrozada. Eso era todo. Muchas gracias, Sharon. Te dejo aquí a... María Soledad. Sí, Constanza. Dejo aquí a María Soledad. Hello, Professor Sharon. I will try to speak in English so we can go faster in the conversation. I think the question... Perdón, prefiero que sea en español porque... Es que le voy a hacer solo esta pregunta. I think the question behind Judge Sutter's explanation is, and it was one of my questions either, if you can explain better this argument about restricting evidence, you know, as she explained in Chile, that is like, I don't know, due process is like a saint, like God, you can't go against it. So I think it's very interesting the argument you presented. Maybe you can explain it better. That's the question. Ahora voy a hablar en español. Trabajo en la Oficina de Género de la Corte Suprema, the Supreme Court Office of Gender Issues, y lo más interesante de este artículo es que, si bien no tenemos la legislación que la profesora indica, el problema lo tenemos evidentemente, está más que documentado, hay un montón de análisis en relación a estos puntos, y lo que está detrás, what is behind, es estereotipación judicial, gender stereotyping, que está, judicial gender stereotyping, que está detrás de todo. Esto da muy buenos ejemplos de eso. Ahora, mi segunda pregunta, my second question related to this is, in your cases, in the cases you analyzed, what about the rest of the evidence? Why the private behavior of the victim was taken into the trial? I mean, do you know that? What about, because behind is, o sea, ¿qué otra evidencia había en los juicios? Eso le estoy preguntando. ¿Por qué es necesario, que es mi pregunta de fondo, por qué es necesario atacar la credibilidad del relato de la víctima? Porque una de las pruebas en el juicio es el relato de la víctima que dice, me violaron. Y lo que pasa en los juicios es que a las víctimas no se les cree. Y si uno tiene un robo en un supermercado y dice, me robaron en el supermercado, a las víctimas sí se les cree. Y ahí hay diferencias de percepción. Por supuesto, la otra evidencia en el supermercado, hay cámaras, hay testigos, hay otros elementos para los cuales el derecho penal y el sistema de justicia están más preparados. Para una violación no hay cámaras, no hay testigos, está el testimonio de la víctima y el testimonio del acusado y eventualmente evidencia física. Pero ahí, y relacionado con eso entonces, hay una serie de problemas que tienen que ver con
la estereotipación judicial y en la investigación, etcétera, porque empieza desde antes, empieza desde que denuncia, de cómo la tratan, de cómo se levanta la prueba por el Ministerio Público, de las líneas de investigación y luego lo que llega al Ministerio, al juicio, digamos. Entonces, el problema de fondo es muy bien expresado, digamos, diría yo, en esta investigación. So I come back to my two questions. The first one about if you can explain better this argument of the restriction of the evidence that here is like taboo. And the second is about the rest of the evidence in these cases. And I would like to make a comment, a big comment about gender stereotyping, but judicial gender stereotyping, but I think we can speak a bit more before that. Okay, thank you. I'm not sure I fully understood the second question, but let me try and answer the first question, and then maybe if I can answer the second question, I will. So, I guess there are many views about whether or not the sexual behaviour of a victim is relevant when assessing whether or not the crime has happened. If we think about all those many views are kind of on a spectrum, and at one end of the spectrum are people who say the sexual behaviour of the victim in relation to the past or even with this particular person is completely irrelevant. It's never relevant because the only relevant piece of information is, did this person consent to this act at this time with this person? Okay, that's one end of the spectrum. Then at the other end of the spectrum, you have people who say the sexual behaviour of the victim is always relevant because what we know about human behaviour and psychology is that people tend to repeat patterns in behaviour and habits. And so if someone, I guess the most extreme form of this argument would be something like if there is a prostitute who has had lots and lots of sex with lots and lots of men, then that's relevant to understanding whether or not she consented to sex with this particular person. So these are like two ends of the spectrum. It's never relevant and it's always relevant. And I think mostly people would agree that there must be some situations where it's relevant. For example, yesterday, a rape crisis worker told me that the victim she was working with was told that the defense wanted to say she had sex with another man earlier in the same evening, which would not be allowed by the legislation. But the reason the defence wanted to talk about that was because they wanted to argue the bruises that she had were from the previous sex earlier in the evening, not the sex with the accused. So I think there are some arguments that if that's an integral part of the defence, that some of the evidence of non-consent actually belonged to a separate occasion with another person, then we can see that's probably relevant to understand the defence. But on the other hand, asking the victim how many times she's had sex in her life before, or what kind of clothes was she wearing, did she always dance like that, was her dancing provocative, it isn't really relevant to whether she consented on that occasion. So mostly people do kind of group in the middle on this spectrum in saying there are many occasions where things are relevant, but there are also occasions where there are things that aren't relevant. And when you put that into the context of a criminal justice system in Scotland that has gradually been moving more towards victims' rights and thinking about the impact of crime on victims. And there are many illustrations of that, victim impact statements, but also
what we call trauma-informed processes during the criminal justice system, asking the complainer for their views on parts of the criminal justice system, and also the influence of the European Convention on Human Rights that protects the rights of parties. All of those things, I think, mean that it has been easier for rape crisis organisations and other victims' organisations in Scotland to argue that the due process rights of the accused excuse me, must be balanced alongside the interests, if not the rights, of the victim in a criminal process. I don't know if that answered your questions, but that's... I need to interfere a bit to explain something about the European Convention, porque en el mundo anglosajón, por lo menos Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, ellos no tienen constitución. Pero en los años 90 se firmó un convenio en el cual, de lo que, bueno, ustedes yo creo que saben que ya Inglaterra como que se salió de la Unión Europea, ¿no? Y uno de los efectos que tiene salirse de la Unión Europea es que se salen como de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o todos los tratados internacionales que hablan de derechos humanos en Chile, es como que nosotros como que fuéramos republicanos, perdón, a veces hay republicanos acá, pero si fuéramos republicanos saldrían de la Convención, ¿no? De hecho, yo he escuchado voces que dicen que quieren salirse de estos sistemas internacionales. Bueno, los ingleses y Escocia, como es parte del Reino Unido, se salió. Pero previo a eso hubo mucha influencia, porque ahí el traductor decía cosecha, pero estaba diciendo Rape Crisis Organizations. Hay organizaciones privadas, fundaciones, que se llaman, que trabajan para los casos de violación y abuso sexual, ¿no? Y que se encargan de ayudar a las víctimas para estos casos, ¿no? Y son esas organizaciones también, y organizaciones de mujeres, los que, apelando a estos derechos fundamentales de la Convención Europea, motivaron cambios legislativos para proteger a las víctimas, ¿no? Y eso ahora yo creo que es un problema, ¿no? Y quería eso traducir, pero todavía falta que Sharon responda la segunda pregunta. Te la puedes, pero se la planteé. No, mejor la digo yo. About the rest of the evidence in the sexual cases, I gave an example. If you, because behind this is the credibility of the victim, of his testimony, her testimony. If you suffer like a robbery, first the system tends to believe you, and second, they didn't ask if you are always with your wallet open or if you always forget things. It's not an issue of the trial. But if you are victim of a sexual abuse or a violación, I don't know, rape, they ask you everything. Because behind that is that the judicial system did not believe in the testimony of the victims. And that is just discrimination against women, because women are victims of sexual assault. So, in the cases you analyzed, what about the other evidence? Why they started to put into the trial? Can you see what I just explained in your research? That was the question. Le pregunté eso, si había alguna diferencia entre los otros casos y con el resto de la evidencia. So, I'm still not 100% sure. Are you asking me, was there other evidence to contradict the sexual history evidence? Because the other evidence in the trial is only excluded under very general rules in Scotland. So we do not have a criminal code, and we don't have a code for all the rules of evidence and procedure. They are in very different pieces of legislation. They're scattered across the criminal law. They're not collected together. But in general, the rules of evidence are that you cannot introduce evidence that's irrelevant. And you can't introduce evidence that is hearsay, which is,
you know, I heard somebody else say that, somebody else saw the accused commit the act. It has to be direct eyewitness testimony. So there's some very general rules, and those general rules are applied to all the evidence in the case. And so the sexual history evidence is excluded because the judges say it's irrelevant. We use the word, I don't know if there's a direct translation for you, but we use the word collateral, which means it's just outside of the matters that require to be proved. And those rules apply to all the evidence in the case. So forensic evidence, circumstantial evidence, everything. Is that what you're asking? Yes, but I was asking about the evidence that actually proved the sexual assault. What was, if there are enough evidence, or because I think the defenders try to put this because they think the other evidence is not enough. Yes, I understand. I think I understand now what you are asking me. So if we exclude sexual history evidence, what other evidence can there be when there maybe are two people? One person says there was a consensual sexual activity and the other person says it was rape. The other evidence, I guess, in those cases is often circumstantial, but it can be forensic sometimes. It depends whether there has been a delay in the reporting of the offence. But a very special thing to know about Scotland, Jose, you will know whether this is true in Chile, that in Scotland every key part of the offence has to be corroborated in evidence. So there must be at least two pieces of evidence for every core part of the offence. And that has been very, very difficult in rape cases because... Is this a special rule that I think only exists in Scotland, right? Sí. Yeah. Ellos tienen una regla, en Escocia hay una regla especial que se llama la regla de corroboración, que de hecho en Chile no existe. En Chile, por ejemplo, yo podría demostrar con la sola declaración de la víctima que pasó cualquier cosa, ¿no? Porque existe este principio de libertad de valoración de la prueba. Pero en Escocia, no es la misma regla que hecho que existe en Irlanda o en Inglaterra, es que para condenar a alguien, la evidencia tiene que ser corroborada. ¿Y qué significa eso? Tener al menos 2 pruebas de evidencia independientes. O sea, no te serviría solamente la declaración de la víctima, sino que además, no sé, un parte del hospital, por ejemplo, que corrobore que habían lesiones, o que alguien escuchó algo o que alguien vio algo, ¿no? Y eso es lo que hace, desde luego, como decía un poco Soledad, ¿no? Que claro, en los delitos de robo siempre vamos a querer a la víctima porque además hay cámaras y otras cosas, pero en los delitos sexuales, como ocurre en lugares privados, conseguirse esa evidencia es muy difícil, ¿no? Y es muy interesante, una cosita muy chiquita que quería mencionar y que tiene que ver un poco con lo que dice Sharon, es que cuando se introdujeron estas reglas en Escocia y en Inglaterra, subió la cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque las víctimas empezaron a creerle un poco más al sistema. ¿Pero qué creen que pasa en Chile? This makes it very difficult in rape cases. I should also say, I should be very clear that these rules that exclude sexual history evidence, there are many, many lawyers who say that these rules are too strict, that we should not be excluding all this evidence. So although the High Court has been very strict, and although feminist organisations in Scotland have been very strong, there are many lawyers we spoke to in this project who say, again, maybe, Jose, you can translate the aphorism, but that the pendulum has swung too far the other way in favour of victims. I think the application translated it very well. So I don't need to say anything. And now I will leave you with Carola Rivas, and she's from kind of a high court in Chile. In Chile we have like lower courts, we have appellate courts, and we have the Supreme Court. And Carola Rivas, she works at the Supreme Court of... No, Chief Justice.
Chief Justice. Yeah. So I would leave you with her. Sí, Carola, por favor. Un saludo a todos y todas. Quería intervenir solamente en un tema, porque si esto es una conversación, porque he atendido que está Sharon escuchando y un público, no, creo que lo primero era haber contextualizado nuestra legislación paralela a lo que nos ha presentado Sharon. Porque Sharon nos ha presentado una ley escocesa prohibitiva, hasta donde entendí, leí, que limita la incorporación de prueba privada, prueba sexual de la víctima, impide esta pesca de arrastre de todo lo que pueda servir. Y acabamos de escuchar a la magistrada de Punta Arenas que nos plantea que los jueces orales prácticamente estarían atados de manos. Y eso hoy día no es así, no es así. La ley Antonia, que todos conocemos, vigente desde diciembre del año 2022, contempla especialmente, no una norma prohibitiva, no se puede incorporar al juicio, pero sí contempla una obligación de todos los intervinientes en un proceso penal. Habla de la policía, de carabineros, del Ministerio Público y del Poder Judicial, de proteger a la víctima. Nuestra norma nos permite ir más allá, porque nos obliga a, voy a leer algunas piezas, es el 109 Bister del actual y vigente Código Procesal Penal. Y específicamente los delitos sexuales, incluso en los delitos de trata de personas, en los delitos de violencia de género, por ejemplo, señala que la investigación tiene que tener perspectiva de género. Investigación, policía, Ministerio Público. Protección por parte de los agentes del Estado, bien, incluyendo Poder Judicial. Protección de datos personales, honra, seguridad, bien. Preguntas que se le hacen, pero especialmente, y se los voy a leer, que se adopten medidas para prevenir la victimización secundaria. Esto es evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el proceso penal. Por cierto, incluye el juicio, porque luego viene el 109 ter que específicamente establece y se titula el 109 ter, deber de prevención de victimización secundaria, y obliga, como les decía, a todas las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, está ahí mencionado, a continuación del Defensor Penal Público, que debe evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en un proceso penal. Y eso, por cierto, obliga a intervenir como jueces cuando se le realizan a la víctima preguntas en el juicio oral sobre su vida, sobre su intimidad, sobre su ficha sexual, o que tienden a culparla a ella del delito de violación que fue víctima. Esa es nuestra legislación actual y los jueces sí tenemos que obrar. Ahora, no sé de cuándo es el juicio que mencionó Constanza, pero yo incluso creo que antes de la modificación también podíamos obrar. No hay que temerle a que una corte como la mía te anule un juicio. No, la nulidad es un recurso más, ¿ya? Y no hay que creer que tengo que seguir las directrices de mi superior jerárquico, porque para algo somos jueces independientes. Por lo tanto, creo que incluso antes de la ley había fundamento suficiente, legal, para intervenir en la protección de los derechos fundamentales de una víctima de violencia de género, especialmente aquella que ha sido víctima de delitos sexuales. Otra cosa es cómo lo argumento, cómo lo motivo y cómo lo llevo, no solamente una opinión personal.
porque recordemos que la perspectiva de género en el Poder Judicial, obligatoria, a mi juicio, por algo está aquí mi colega Soledad, ha sido igualmente rechazada, yo creo que con un estigma generacional, pero no por ello menos obligatoria. Quizás el trabajo es precisamente insistir en la motivación. Ya, hoy día por lo menos tenemos norma expresa, antes nada. Y con esto termino porque solamente, después voy a hablar quizás otras cosas, pero quizás ahora en este marco normativo, la norma existe. Creo que incluso ya el 276, ¿para qué? Mejor paso a la genérica, a la que me obliga a proteger y no revictimizar. Y ahí dejo el 276 para otro tipo de discusiones entre ellos, ¿cierto? Ya. Y lo otro, y lo he visto hasta el día de hoy, y eso sí que tiene norma más antigua, porque la norma de la ley de entrevista video grabada tiene 2 años. Y ahí también hay norma de no revictimización. Y lamentablemente sí, he visto que se han dejado pasar preguntas a la víctima adolescente de cuándo inició su vida sexual, pololea, cuántas parejas tiene. Y yo me pregunto dónde han estado los jueces. Porque el Ministerio Público, como bien lo dijo la magistrada, trae todo, libertad de prueba como principio máximo informativo. La policía también, investigan todo, ya, listo, pero llegan finalmente a un tribunal frente a jueces garantes de derechos fundamentales. Ahí es donde, por favor, la misma norma obliga a capacitaciones obligatorias en perspectiva de género. ¿Ya? Hoy día es obligatorio y está la norma, así que tenemos que entonces tener más atención en nuestras obligaciones. Ese es nuestro estatuto hoy día de víctimas aplicable. Es sobre solo esta materia. Right. Just before what Carola was saying, I wanted to say something that I missed that Constanza said as well, and I think it's important for this, because recently we have kind of substantive reform. I'm not sure how deep that reform has if hit, whether it has any effect on practice. But what Constanza said was that in a case she had to rule in which it was a sex trial, I'm sure it's the prosecutor, I guess it was the defense, was asking something concerning about the mental health of the victim. And the tribunal decided that they couldn't ask that. And so they ruled that question couldn't be asked during the trial. And in the appellate court, the sentence was annulled precisely because the judges tried to protect the victim's rights. So that's a bit as a context. I guess it was before the reform that was talking about Carola. Yo creo que esa reforma debe haber sido, porque la reforma es reciente, de diciembre del 22. ¿No? Sí, por eso, pero ese juicio no creo que haya sido... Un caso anterior, por eso, Manuel. No, sí. Por eso al final igual recalqué que pese a que no sé la fecha del juicio ni de la nulidad, lo que pasa es que quiero referirme al estatuto concreto hoy día, lo que afirma la magistrada de que, porque lo escribí como lo afirmó, ni siquiera como lo afirmó la Corte. Los jueces estamos impedidos de objetar esas preguntas que hacen las partes y la respuesta es que no es así. Los jueces deben intervenir en esas preguntas de las partes porque la normativa hoy día lo establece. Pero la norma a la que tú te refieres es la del artículo 209 ter, ¿no? No, 109 ter. 109 ter, sí, 109 ter, que dice que es deber de prevención de la victimización secundaria. Pero, ojo, que ese artículo no se refiere a la defensa. Ese artículo habla de las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento.
O sea, se refiere a carabineros, investigaciones, Ministerio Público. No, yo creo que es lo interesante, me refiero a que es parte de lo interesante. Tenemos un 108, Sí, un 109, también. un 109 bis, un 109 ter, y ese conjunto y en la proscripción de la revictimización en el proceso penal, si quieres discutimos atrás qué es lo que entendemos de proceso penal. ¿Ya? Pero no se refiere esa regla exclusivamente a la defensa, como sí, por ejemplo, en Escocia. Porque en Escocia el artículo ese que restringe la evidencia está dirigido fundamentalmente a la defensa. Yo concuerdo con Carola en que, de hecho, hay principios que establecen deberes de protección de la víctima. Y como estas reglas son, y que eventualmente podrían haberse aplicado desde ya a entender una interpretación amplia de lo que es impertinencia de acuerdo al 7.6. Ya existía esa regla. Tú lo dijiste al inicio, una cosa es que se dicte la ley y otra cosa es que la empezamos a aplicar. Exacto. ¿Ya? Lo anoté aquí. Esta es una ley nueva, ¿ya? Y el deber de prevención de la victimización secundaria, como está la norma dentro del capítulo, ¿ya? Pero como a su vez uno lee el objetivo del proyecto de ley, como a su vez uno lee cómo se contemplan todos los derechos de la víctima, y a su vez como uno ve que se incluye el Poder Judicial expresamente, claro, yo podría hacer la interpretación que lo exige, pero omine, porque se trata de derechos fundamentales. Entonces, si quiere, esto es un tema donde no hemos sentado a discutir cómo vamos a aplicar la 109, solamente el 108, los 209, especialmente el TER, con esta proscripción de la revictimización secundaria. Si vamos a entender como en términos limitados, o si el hecho del Poder Judicial, sabiendo que el Poder Judicial no investiga, pero está incluido en esa norma, también entonces nos da la obligación. Yo tengo ya mi opinión al respecto. Además que yo creo que también eso tiene que ver con una visión de cómo se ha visto a la víctima en el proceso penal. En Chile la víctima históricamente siempre ha estado excluida, porque en el fondo quien representa el interés público siempre ha sido el Ministerio Público. El Ministerio Público... Claro, eso también lo refirió muy bien Constanza, porque tenemos que también tener esta reestructuración de qué pensamos que son los derechos que tiene la víctima. Y empezar a pensar que la víctima, solo una víctima de violencia de género solamente la va a tener que defender el CERNAMEC, no sé, también vamos entonces dándole contenido, porque la ley, si modifica el artículo, obviamente varios artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, pero la ley tiene un nombre: proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización. So Sharon, what Carola is saying is right. Well, the reason because we have a code of criminal procedure. We have as well, for long ago, articles that they are supposed to protect the rights of victims. And the reform that was passed December last year, the title is supposed to protect victims' rights, especially victims of sex crimes. No? So that reform has many new provisions that are supposed to work in favor of the victim during the trial and during the phase of investigation and everything. So Carola is favoring, I think it's the right approach, which is an approach which is based, in a sense, in fundamental rights protected by international documents and by the Chilean Constitution, in a way that they should have some kind of practical effect concerning the kinds of questions that prosecutors and defenders should be able to use during the pre-trial and during the retrial. But still, the problem is not only that these reforms have
just been very recently approved, is that this reform sets in a context where the victim has never been really important during the criminal procedure. Because as I said earlier, like in Chile at least, before it was the judge, never the victim, and now is the public prosecutor. But the public prosecutor doesn't represent the victim, it represents the state. So in that sense, the victim has still every year, or the victim, especially in sex crimes and violence, gender violence, has more rights, but still there is a context in the practice of criminal law where the victim still has no really a central position that I think in Scotland, especially perhaps in sex crimes, already has. So that's what I think that's really interesting to know. I think two differences. One is we don't have a constitution, which is why I think we always look outside to documents like the European Convention on Human Rights. But also the victim in Scotland also doesn't really have rights to appear in the court. And very interesting, right now there is a discussion about independent legal representation for a victim in a sex offences trial, but not during the actual trial, only at the pre-trial hearing where the judge decides whether to allow evidence of sexual history. So there's a new bill being introduced in Parliament to allow a victim to have an independent legal representative to come to the pre-trial hearing and argue against sexual history evidence being allowed into the court, but not representation at the full trial. So that will be very interesting if that happens, because then the victim will actually have a right to their own independent representation as a party in the proceedings, but only in the very pre-trial stage, not at the trial stage. So Sharon, I think we have a terrific conversation. I don't know if you're okay with the time, because I think there is a bit late. I think I will we'll have two more people that want to perhaps ask or comment on something, and then I think we will be closing. So it's because it would be too late over there. So I will leave you with a student. Yo quería, sí, en realidad quiero ser breve porque ya llevamos harto rato acá, pero señalar que en Chile existe un cierto estereotipo que se denomina, o se le ha denominado víctima ideal, en específico respecto a estos tipos de delitos, en donde falta la perspectiva de género, la justicia, y esto, cierto, va a propiciar entonces un sesgo a la hora de escuchar a las víctimas, que es un sesgo que se tiene desde que se hace la denuncia. En el año 2020 se realizó un estudio denominado Carabineros me dijo, en donde se entrevistaron a 205 mujeres. El 81% tiene una percepción negativa del trato recibido en Carabineros cuando denunciaron o intentaron hacer una denuncia. Ahí estuve leyendo un poco los testimonios y hablaban, por ejemplo, que un carabinero que recibió esta denuncia invita a la denunciante a él a ser como una especie de mediador para ir a resolver este problema amoroso entre la víctima y el agresor que le había pegado. Entonces, existe y finalmente estos estereotipos, estos sesgos, impiden el acceso a la justicia, y desde ahí empieza el problema, yo creo. Y como bien decían aquí, tiene que ver sobre todo con esta idea de estereotipos, hay una víctima entonces que es ideal, hay un proceso de valoración de la prueba que pueden estar contaminados por estos estereotipos y prejuicios, ¿cierto? Negando una construcción, generando una construcción errónea de las máximas de la experiencia. Estoy pensando en casos como el de Nabila Rifo, estoy pensando en el caso de Antonia Barra, estoy pensando en el caso de lo que sucedió con Nicolás López, donde habían pruebas, que son estos datos, ¿cierto?, privados,
Por ejemplo, que la víctima haya tenido descargado en su celular la aplicación de Tinder, ella tenía una cuenta de Tinder. Eso hace de inmediato entonces que ella no sea una víctima ideal para de un ataque sexual, una violación o de violencia de género. Son estas, y quería también señalar que si bien no tenemos una ley como la que nos viene a presentar Sharon, también no es menos cierto que desde el año 2015 se empezaron a trabajar políticas de igualdad de género y no discriminación dentro del Poder Judicial. Y ya desde el 2018, la implementación de la perspectiva de género, que viene a ser también una respuesta a estos sesgos, a estas imposibilidades, ¿cierto?, de acceso a la justicia, a estas barreras, perdón, para acceder a la justicia, que vienen, ¿cierto?, a obligar a los jueces, y no solamente impacta, ¿cierto?, a los usuarios, ¿cierto?, a través de la incorporación de la perspectiva de género en toda la administración de justicia, sino también para los operadores de justicia, me refiero a los jueces, a las juezas, al Ministerio Público, a carabineros, como bien decía Carola, al Poder Judicial y a los intervinientes en general. Eso. Right. What him was saying is that many actors in the criminal justice system, they think that there is a kind of an ideal victim. So an ideal victim who behaves always in the right way. So if, as him was saying, if you have Tinder, or if you have this kind of applications where you can meet other people online, well, that already counts as the way of, you are no longer an ideal victim. There will be a prejudice, a bias against you. And she was, and Kim also was talking about a study about the perceptions of complainants in their relationships, in their relation with the police. And 85% were saying that they have a negative perception of what the police are trying to do. That they are really not helping precisely because they are basing or they are acting upon this bias, again, gender bias actually. Because one of which, and Jem said that in one of these cases, the complainant was alleging that there had been an act of violence, and the police said that he could mediate in this love affair between and this was an act of violence. So there was an act of violence before that, but he was supposed to. The way that police framed the issue was a kind of a fight against lovers, between lovers, and not recognizing, of course, the violence that has occurred. So, I think, Soledad, you wanted to say something? Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Professor. As I said before, I work in the Gender Office of the Supreme Court. Yo trabajo en la Oficina de Género de la Corte Suprema, que existe desde el 2016. Como dijo, el 2015 empezamos a ver estos temas. We do have un manual, a guide for judges to incorporate gender's perspective when they see the cases, hear the cases. Tenemos este cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias, que es un libro gordo que trae harta argumentación, pero tiene una parte que es como un checklist. Les va diciendo cuando ellos se enfrentan al caso, ya, es un caso. ¿De qué es el caso? De violencia intrafamiliar. ¿Quiénes participan? Tienen algunas categorías sospechosas. ¿Tiene usted que dictar alguna medida de protección? Ya, esa es la primera parte. Después la segunda parte, de la prueba. ¿Cómo puede enfrentarse a la prueba? ¿Qué pasa? Les da algunos ejemplos. ¿Qué pasa en los casos de violencia? ¿Al funcionario o dirigido I am explaining the guide. It has like a checklist that say judges how to hear the cases. For example, look if there are special conditions. What about the victims, the context, everything. Yeah, and this is like a tool. It's not a prescription, you know. Es una herramienta. Esto nosotros lo presentamos al Pleno de la Corte Suprema y el Pleno lo conoce, pero no hay una instrucción de que lo ocupen, porque los jueces y juezas son independientes en su labor jurisdiccional. Entonces, nuestra recomendación es, esto es una herramienta útil. ¿Y por qué es útil?
porque si no se producen sesgos y brechas en el conocimiento de los casos. ¿Y por qué se producen? Mire los casos. Tenemos además de esta herramienta un repositorio de sentencias para ir mostrando ejemplos y pero tenemos jueces y juezas que con estas u otras herramientas están aplicando el derecho, interpretando la ley y conociendo los hechos de una manera que no discrimina ni perpetúa discriminaciones. Aquí tenemos un ejemplo, pero hay varios casos ya, pero no son la mayoría. O sea, tenemos hoy día sentencias en delitos sexuales que tienen todos los problemas que hemos analizado en esta ocasión. Y tenemos tribunales superiores también que van para un lado y después van para atrás. Pero eso, en el fondo, nuestro trabajo es como ir de a poco contribuyendo a que se visibilice que esto mejora la calidad de la justicia, garantiza un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de delitos general y de delitos sexuales, y que están las herramientas para utilizarlo. Así que te lo voy a dejar, José Manuel, esto para que lo... And thank you very much, Professor Cowan. It's really an honor to hear you. So, Soledad, okay she works at the Supreme Court in a gender how can I say it? She sees gender issues, but it is like a new division of como una división nueva, es del 2015. Claro que uno ha vivido ya como presente. So from 2015 there is like a new division at the Supreme Court, and they are trying to make visible all this gender bias, especially in the operation of how the courts operate. And they have this manual so that may facilitate to uncover and make explicit all these biases. So they try not to reproduce all the problems that they have. These recommendations, of course, and this manual is not legally binding, but still I think it shows that there is an effort from the judiciary to try to address the gender bias within the courts, which is a crucial or even the most important part of the criminal justice system in Chile. And so, Sharon, I want to say many thanks to be here in this long seminar. I thought it was at the beginning that it will be like an hour and that we will have even trouble finding issues to try to talk, but now I can see that we need many more seminars to try to address this. But we are really thankful all of the persons that have been here listening to your very interesting and very important and very necessary research, and to the present students which are listening as well to us. And well, I really hope we can set another seminar so we can have the chance to discuss more about these very important things and the rights of victims in sex crimes, which is something that I would say now we have a better context where we can maybe solve some of the issues that have been very problematic from the point of view of fundamental rights of the victims. And can I just say also, again, Jose, thank you, and thank you to everyone who was here today, the judges and everyone. I didn't catch everyone's name, but really interesting discussion, and I hope that I can come to visit you in Chile and discuss more things. And Jose, again, thank you so much for organising and translating and doing all that hard work. You must be very tired now. My tongue is a bit tired, actually. I feel like I'm not speaking properly, but well, thank you, Constanza. Thank you, Hem. Thank you, Carola. Thank you, Soledad, for being here, and we hope to see you soon. Thank you. Bye.